ఇక్కడ ఒక కాంట్రవర్సీ క్వశ్చన్ అలర్ట్ మీకు ముందే చెప్పేస్తాను. ఈ ఇంటర్వ్యూ బయటకు వచ్చాక నా పరిస్థితి ఏంటో కొన్ని రోజులు నేను ట్విట్టర్ అంతా డిలీట్ చేసి అర్జున్ రెడ్డి లాంటి సినిమాలు చూసినప్పుడు మీకు ఏమనిపిస్తుంది? బికాస్ సందీప్ నాకు చాలా పరిచయం. I've known him very well. He's such a nice guy. Wonderful guy. I've met him 2-3 times only. Such a nice guy. Lovely guy. And in the context of Animal and Arjun Reddy also కొన్ని నేను అడిగాను కూడా చాలా questions. But only purely professional. See, as a filmmaker I may think of him differently. How is. But ఇది నేను అడిగేది ఏంటంటే ఇలాంటి ఒక టాక్సిక్ మాస్కులినిటీని గ్లోరిఫై చేసిందని అప్పట్లో చాలా టాక్ వచ్చింది. వేర్ ఇట్ ఈస్ ఓకే టు కమ్ డ్రాగ్ యువర్ గర్ల్ ఈవెన్ ఇఫ్ షీ ఈస్ undecided for whatever reason, take her away and get completely cranky and throw a fit and all. Appudu Vijay Devarkondaki became a turning point of his career. Right. Then we saw Animal, which was also celebrated hugely. Then Sandeep many contexts aina చాలా రీజనబుల్ గా ఆన్సర్ చేశారు ఎందుకు అలా పెట్టారని. ఒక స్టోరీ టెల్లర్గా మీకు ఏమనిపిస్తుంది ఇలాంటి ఫిల్మ్స్ చూసినప్పుడు? ఇట్స్ అ హార్డ్ క్వశ్చన్, ఐ నో. ప్లీజ్ చూస్ టు ఆన్సర్ ఇట్ ఆర్ యూ కెన్ సే నో కామెంట్. I won't mind at all because the reason I feel comfortable answering it is that I know it's coming from a healthy space. Healthy only. If I felt it's not, if I felt somebody is just stoking me and trying to get a reaction out of me so that it becomes the headline tomorrow, I wouldn't have answered and it. Please feel free. మీరు ఏదన్నా please the headline మాత్రం పెట్టండి. సందీప్ గారిని తప్పు పట్టే అంత జ్ఞానం నాకు లేదు. No, just please make sure this doesn't become the headline tomorrow. Because out of context, sure. I'll make sure. I don't get the feeling 1 second that we're making a clickbait interview. So from that comfort I'm going to answer that question. Personally, the 2-3 times I've met Sandeep, I thought he was an amazingly lovely guy. He was very polite, very sweet actually, and very respectful. Like I remember the first time I met Sandeep was a few weeks or months before my film's release, by which time he had already released his first film, and he was already a blockbuster director. There was no reason for him to be how kind and how polite he was with me. And he gave me so much of his time. And I had I was in a space where I was having these arguments with my team about length and this and that, and I didn't know who to reach out to. And for some reason I was like, hey, here's a guy who made 3 గంటల సినిమా తీసి నేను ఇదే వదిలేరు, హిట్ కొట్టారు. ఆయనతో మాట్లాడితే నాకు కొంచెం స్ట్రెంగ్త్ వస్తుందేమో, నాకు మేబీ కొంచెం క్లారిటీ వస్తుందేమో అని ఆయన ఒక రిక్వెస్టెడ్ ఏమో ఒకసారి కలవచ్చా అని. హీ వాజ్ స్వీట్ ఎనఫ్ టు గివ్ మీ టైమ్ అండ్ హీ వాజ్ రియలీ బిజీ ఎట్ దట్ పాయింట్ అండ్ వీ హ్యాడ్ అ లాంగ్ కాన్వర్సేషన్ అండ్ హీ గేవ్ మీ సో మచ్ స్ట్రెంగ్త్. సో ఐ లవ్ ద గై పర్సనలీ from whatever experiences I've had with him, and it is only fair that I judge him based on my experiences with him. Ante kada, of course. Now coming to Arjun Reddy, there's 2-3 things about this, right? One, as a filmmaker I have massive admiration for him because he pushed the envelope so much. He introduced a brand new grammar. He broke new ground for Telugu cinema. Suddenly everybody's like, oh, okay, it's okay to say these things on screen. It's okay to go this real on screen. And that opened the doors for a lot many more filmmakers who also wanted to make more real-rooted cinema, right? So he's in many ways a torchbearer. He changed the game. Very few films have had the kind of impact on mainstream Telugu cinema's grammar that his films had in the recent past. I think Shiva tarvata ఏదైనా ఒక్క సినిమాకి అంత ఇంపాక్ట్ మెయిన్ స్ట్రీమ్ గ్రామర్ మీద ఉండిందంటే probably Arjun Reddy. So I'm sitting and watching this film with all this saying, wow, this is so damn exciting that the filmmaker's gone and done all this, that he's breaking so much new ground. And I have massive respect for his craft. I think he has incredible choice in music. I find his dialogue writing very, very interesting. So chala unnai. So this is one. The other side of it is that I did find certain things about Arjun Reddy problematic. And I don't know what I was thinking, but I told him, and I think he could also sense that I was coming from a good space, where this is somebody who had admired my film, who had liked my film, and yet had these problems with it. And I told him, I didn't tell him in a way, నేను ఎవరికైనా వెళ్ళి ఒపీనియన్ చెప్తే నా ఒపీనియన్ మీరు తీసుకోవాల్సిందే, మీరు ఒప్పుకోవాల్సిందే, మీరు రేపు మారాల్సిందే అనే టైప్లో అస్సలు చెప్పను. నేను తప్పు కావచ్చు, నా ఒపీనియన్ రైటా రాంగా నాకు కూడా తెలీదు, ఇది నా ఒపీనియన్ అంతే అని చాలా రెస్పెక్ట్ఫుల్గా చెప్తా. సో దేర్ వర్ అ ఫ్యూ థింగ్స్ దట్ ఐ హ్యాడ్ ప్రాబ్లమ్స్ విత్.
which I mentioned. Now, the only issue in all this is I don't want him to think I'm milking his name for publicity. అసలు That's not, I have so much respect for that man. No, I got it. We'll close the topic. Yeah. ఇక్కడ కామన్ పాయింట్ ఏంటంటే రాహుల్ నేను But there are a couple of things I wanted to say since you did ask the question. And I told him that. Like, ఒక చిన్న example చెప్పాలంటే, I said, there is this, ఒక అమ్మాయి ఫస్ట్ డే కాలేజ్ ఎంటర్ అవుతుంది, తనకి కొత్త ప్రపంచం అది. షీఈ్ అ స్ట్రేంజర్, అండ్ ఇఫ్ యూ పుట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇన్ ద షూస్ ఆఫ్ అ గర్ల్, it is so unnerving when you walk into a college and you see so many new men and you don't know who's safe, who's what, nothing, ఏమీ తెలియదు. And there's this beautiful song that plays, Madhurame Ikshaname, if I'm right. The first time she walks into college. Sumana Savandita అనుకుంటా. Maybe. But there's this wrong, incredible right, song I that don't know. plays. I know it is Sumana Savandita, definitely for Madhurame Ikshanam కాదు. Maybe. Either way. Sumana Savandita Sundari. అది. So there's this incredible song that plays that evokes a certain emotional response out of you, of purely taking this boy's view of, ఒక అమ్మాయి లోపలికి వస్తుంటే నిజంగానే మనకి కొందరు అమ్మాయిలు ఉంటారు, వాళ్ళు రూమ్లోకి వస్తుంటే మనకు స్లో మోషన్లో కనపడతారు, వెనకాల వైలెన్స్లు వినపడతాయి. మనోడు పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా బ్యూటిఫుల్గా స్టేజ్ చేసి ఆ అమ్మాయిని కాలేజ్ లోపల తీసుకొచ్చారు. వీడొక ట్రాన్స్లో విజయ్ దేవరకొండ ఈజ్ అ హ్యాండ్సమ్ హంక్, ఈజ్ అ బ్లడీ గుడ్ లుకింగ్ ఐ. విజయ్ దేవరకొండ Arjun Reddy, not Vijay Devarkonda, Arjun Reddy goes and kisses that girl on the cheek. That one scene made me very uncomfortable, because if it was my sister and some guy walks up to her on the first day of college and he's a random stranger and he pecks her on the cheek, I would take I don't know if I can swear, is it a podcast? I would take a fucking baseball bat to his head. Who the do you think you are, pecking my sister on the cheek when she walks into college? Right? Now, it's another thing that conveniently, eventually, this girl also falls in love with him. So, all's well that ended well. So, that's not really problematic in the context of that film. But if you take that scene by itself, I had a problem with it. Now, I'm not saying my opinion is correct or wrong. Correct. This was my emotional reaction to watching that scene. అది కూడా one or two things were there, right? For me, that girl luckily finds Arjun Reddy cute or sweet or whatever, she falls in love with him. I don't even want to get into that debate, the nature of their relationship. What if when he comes and pecks her on the cheek, this girl doesn't like him? చెప్పు తీసి కొట్టింది అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది? చెప్పు తీసి కొట్టే స్ట్రెంగ్త్ తనకి లేకపోతే, తనకి ఆ ధైర్యం లేకపోతే పరిస్థితి ఏంటి? ఓకే, సో ఇలా ఒకటో రెండో నాకు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు నాకు నచ్చింది చెప్తా. ఐ ఫీల్ దట్ ఫిల్మ్ కంపేర్డ్ టు సర్టన్ అదర్ ఫిల్మ్స్ గెట్స్ వెరీ అన్ఫేర్లీ క్రిటిసైజ్డ్. నేను ఆ సినిమా చూస్తున్నప్పుడు నేను ఒకటి చూసా. Once that relationship starts, somewhere I felt there is a lot of nuance. It's not black and white. అందరూ తిట్టే అంత కాదు అక్కడ. ఆ అమ్మాయికి కూడా ఆ రిలేషన్షిప్లో ఒక ఏజెన్సీ ఉంది. ఆ అమ్మాయికి కూడా ఆ రిలేషన్షిప్లో స్పేస్ ఇచ్చారని నాకు అనిపించింది. మచ్ మోర్ దాన్ what I see in regular mainstream cinema across languages, which I feel is dangerous. ఇంకా dangerous. We normalize it so silently without even making it an issue that it is so ingrained in us. కరెక్ట్. మిగతా సినిమాల్లో ఇన్ఫాక్ట్ ఇందులో కొట్టొచ్చుంటే కనిపించి మనకి అట్లీస్ట్ డైలాగ్ కి స్పేస్, దీంట్లో ఒక టాపిక్ అయింది. అట్లీస్ట్ ఇట్ వాస్ సో హెల్దీ దట్ అర్జున్ రెడ్డి తర్వాత ఒక టాపిక్ అయింది. వై? బికాస్ హీ రోట్ ఇట్ విత్ nuance. He didn't go black and white on it. He gave it that space that we were all able to interpret it a certain way. ఎవరిది రాంగ్ రైట్ పక్కన పెడితే ఒక డిస్కషన్. ద హెల్దియెస్ట్ థింగ్ అబౌట్ అర్జున్ రెడ్డి ఇస్ అర్జున్ రెడ్డి వల్ల ఒక హెల్దీ డిబేట్ డిస్కషన్ జరిగింది. ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకున్నాం. యాజ్ ఫిల్మ్ మేకర్స్ మేమందరూ కూడా ఈ కాన్వర్సేషన్ని చూసి మేము కూడా చాలా అర్థం చేసుకున్నాం. నేనైతే చేసుకున్నా. సో ఐ విల్ గివ్ దిస్ ఫిల్మ్ అ లాట్ మోర్ క్రెడిట్ దెన్ అ లాట్ ఆఫ్ అదర్ ఫిల్మ్స్ వేర్ ఇట్ ఈస్ స్మగ్ల్డ్. ఇన్సిడియస్. ఇట్ ఈస్ vile. It is smuggled and normalized so beautifully. Correct. The role of a woman in a relationship, that is far more dangerous, and we have been exposed to that for decades. Very well spoken. చాలా బాగుంది మీ point. So I want to give Arjun Reddy a lot of credit for that one reason. Yes. Right? I would like to hope whether గర్ల్ ఫ్రెండ్ చూసి కూడా మీకు ఆ సినిమా నచ్చినా నచ్చకపోయినా, వెదర్ యూఆర్ యాంటీ గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఆర్ ప్రో గర్ల్ ఫ్రెండ్, I would like to think it started a conversation like Arjun Reddy. I would like to think it started a discussion and a debate, and I think that is healthy. Very true. I'm very glad that happened. SumanTV లో మీ పర్సనల్ అండ్ బిజినెస్ ప్రమోషన్స్ కోసం కింది నెంబర్ కి కాంటాక్ట్ చేయండి.